Okay, let's start with the next lecture. As of now, in 3, we have seen the static shunt compensator. In that, initially, we have gone through why basically we are using the shunt compensation or when to use the shunt compensation. And next is to methods of a controllable VAR generation, that is reactive power generation or absorber. In that, we have seen two methods to generate or absorb the reactive power. That is, first is by variable impedance type static VAR generator. Second is a switching converter type VAR generator. Right? We have completed the TCR, TSR, TSC as well as FCTCR. Those are variable impedance type in which you have physically used the reactor or capacitor to generate or absorb the reactive power. Right? Let us start with the next point, that is switching converter type VAR generators. In this method, you are not going to use any physical reactor or capacitor. First thing. Second thing, by using some converters that convert that those converters may be voltage source based converter or current source based converter. Choice is yours. Using converters, you are going to generate the leading or lagging current. Generating the leading or lagging current itself means what? Generating or absorbing the reactive power. Correct? So for that, we'll go through the Hingorani book. Page number 160.5.2.2 switching converter type VAR generators. Okay, so go through this one. Again, the basics are the same runner. Why we are using such kind of devices? Just to generate or absorb the reactive power. Correct? And why we are generating or absorbing the reactive power? The boost up or to maintain the voltage profile. That's it. Static VAR generators. See, the name is a static, which is not a rotating one. VAR generators or absorber. Discussed in a previous section, that is by variable impedance type, generate or absorb the reactive power was switching the capacitor or reactive banks in and out of the network. Okay, let's start with the next section, that is switching converter type VAR generator. The name itself, it is a static VAR generator, means not rotating one. And now, as of now, we have seen variable impedance type VAR generator in which we have synchronously switched the capacitor or reactor banks in and out of the network, right? Just to absorb or generate the reactive power. Now, the aim of this approach is to produce a variable reactive shunt impedance. I'm saying impedance, not inductive or capacitive. That can be adjusted continuously or by a stepwise manner. Continuously means not controlled in between a degree. Stepwise means on or off. That is 0 degree or zero conduction or full conduction. And continuous is a partial conduction. Just to meet the compensation requirement of the transmission network. म्हणजे आपण कॅपॅसिटर किंवा रिएक्टर ऑन किंवा ऑफ का करत होतो? Just to meet the requirement of a transmission network. And suppose the transmission line requires a reactive power, generate through capacitor and give it to transmission line. The possibility of generating controllable reactive power directly, see, the possibility of generating the controllable reactive power directly without the use of AC capacitor or reactor means you are not going to use physical capacitor or reactor here. In this case, in a switching converter type, by various switching power converters. Instead of using physical capacitor or reactor, you are using switching power converters. And this method was disclosed by Juji in 1976.
ओके. ह्याच्या आधी सगळे कन्व्हेन्शनल मेथड वापरायचे. These means what? Converters. DC to AC or AC to AC. म्हणजे इनपुट साइड DC असेल, आउटपुट साइड AC असेल, किंवा बोथ. इनपुट also AC, output also AC. Converters are operated as a voltage and a current source based. व्होल्टेज सोर्स बेस असेल तर काय, इनपुट साइडला तुम्हाला DC कॅपॅसिटर लावावं लागेल, आणि करंट सोर्स बेस असेल तर इंडक्टर लावावं लागेल. And they produce reactive power essentially without reactive energy storage components. स्टोरेज कंपोनंट्स म्हणजे कुठले, फिजिकल कॅपॅसिटर, रिॲक्टर असलं काही आपण यूज नाही करणार आहोत. विदाउट बाय सर्क्युलेटिंग अल्टरनेटिंग करंट अमंग द फेजेस ऑफ द AC सिस्टम. जेव्हा मी हे डायग्राम दाखवेन फिजिकली तेव्हा तुम्हाला कळेल तेव्हा शब्दाचा अर्थ काय. मीन्स विदाउट यूज स्टोरेज एलिमेंट्स, we are just circulating the alternating current among the phases. Means converterचं काम काय, if it is a DC to AC converter, then इनपुट साइडला तुम्ही DC द्या, आउटपुट साइडला AC असेल, आणि ते तुम्ही लाईनला कनेक्ट करा. लाईनला तर तुम्ही DC आउटपुट कनेक्ट नाही करू शकत, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, तो तर AC ऑपरेटेड असेल. Functionally, from the standpoint of reactive power generation, their operation is similar to that of an ideal synchronous machine. Synchronous machine is varied by excitation control, right? Synchronous machine la काय बा, it is a doubly excited machine, correct? बरोबर ना. रोटरला तुम्ही DC सप्लाय देता आणि स्टेटर AC, बरोबर. If that is a under excited, machine will work as synchronous generator or synchronous motor. Generator. If it is overexcited, it will work as a synchronous condenser, I can say. Same as a capacitor सारखं काम करतो, right? त्याच्यासारखंच हे पण आहेत, but these are a converter based type. Their operation is similar to that of an ideal synchronous machine whose reactive power output is varied, because the same machine can run as a generator also as well as motor. Is varied by excitation control. Like the mechanically powered machine, they can also exchange the real power with the AC system. Get me? Means our synchronous हे जे काय कन्व्हर्टर बेस्ड VAR जनरेटर्स आहेत, आपण नावातच दिलेलं आहे, कन्व्हर्टर बेस्ड VAR मीन्स रिॲक्टिव्ह पॉवर. जनरेटर और ॲब्झॉर्बर, एक तर जनरेट करेल किंवा ॲब्झॉर्ब करेल. इफ यू यूज द फिजिकल रिॲक्टर और कॅपॅसिटर, ते जास्तीत जास्त काय करतील, रिॲक्टिव्ह पॉवर जनरेट करतील, रिॲक्टिव्ह पॉवर ॲब्झॉर्ब करतील, एवढंच. त्यांचं आणि रिअल पॉवरचं काय संबंध आहे. गेटिंग मी? But with the help of this switching converter type VAR generator or absorber, you can exchange the real power also. हे तर आहेच आहे, obviously, no doubt. They will exchange the reactive power, no doubt. हे सोडून परत ते रिअल पॉवर सुद्धा एक्सचेंज करू शकतो. This is possible only if, बघा, they means what? Switching converter based type VAR generator or absorber can also exchange real power with the AC system if they are supplied from a appropriate sources. Usually it is DC energy source. Okay? Because of these similarities with the rotating synchronous generator, lab मध्ये आहे, that is a rotating one, right? But हा आपला device आहे तो static आहे. They are termed, दोघांमध्ये सिमिलॅरिटी आहे ना, म्हणून यांना काय म्हणतात, स्टॅटिक न फिरणारे सिंक्रोनस जनरेटर्स, और इवन यू कॅन से सिंक्रोनस ॲब्झॉर्बर ऑल्सो.
When an SSG static synchronous generator is operated without an energy source, the input side la energy sources nahi means what? It cannot exchange the real power. It can exchange only reactive power. Regular. When an SSG is operated without an energy source and with appropriate controls to function as a shunt connected reactive compensator, it is termed analogous to बघा, static synchronous condenser. जर तुम्ही त्याला नाही दिला, it will work as the same as a static power. Right? A controllable reactive power can be generated by all types of AC to AC or AC to AC switching converter. Just by controlling the firing angle of the converter मध्ये तुम्ही नेमकं काय वापरलं, SCR आहे की IGBT आहे की MOSFET आहे. By controlling firing angle, you can control the amount of reactive power generated or absorbed. म्हणून त्याला नाव आहे controllable reactive power. The former group is generally called DC to AC converters or just converters, whereas the latter one, हे बघा, हे DC to AC कन्व्हर्टरला तुम्ही साधा कन्व्हर्टर म्हणू शकता. त्यानंतर जे आहे AC to AC converter, whereas the latter one, that is AC to AC converter, can be termed as frequency changers or frequency converters, or also called as cyclo converters. I think power electronics मध्ये तुम्ही शिकला असाल cyclo converters. The normal function of a converter is to change, म्हणजे साधा converter म्हणजे कुठला, I am talking about DC to AC. The normal function of converter is to change a DC power to AC, and the frequency changer म्हणजे कुठला AC to AC cyclo converter to change the AC power of one frequency to another frequency. म्हणजे इनपुट साइडला एक वेगळी फ्रिक्वेन्सी असेल, आउटपुट साइडला एक वेगळी फ्रिक्वेन्सी असेल, but that is AC to AC converter. A power converter of either type consists of an array of solid state switches. त्या converter मध्ये काय असणार, solid state switches, SCR, IGBT, MOSFET, which connect input terminals to the output terminals. म्हणजे in short मी तुम्हाला जर फिगर दाखवला, this is what the switching converter, DC to AC. या साइडला DC असेल, या साइडला AC असेल. Means basically this converter is joining DC terminal to AC terminal. ते सांग. A switching power converter has a no internal energy storage, and therefore काय म्हणतोय, या शब्दाचा अर्थ कळतोय का? A switching converter has a no internal energy. DC साइडला जेवढं काही भेटेल त्याला इनपुट, तो कन्वर्ट करेल, AC मध्ये देऊन टाकेल, स्वतःकडे काय ठेवणार नाही, कारण त्याच्यात आत इनसाइड द कन्वर्टर काही स्टोरेज एलिमेंट नाहीच आहे ना. गेटिंग? And therefore the instantaneous input power must be equal to output power. If I assume there are no losses, पण लॉस होतातच, and output must be complementary, that is if the input is terminated by voltage source, then the output must be terminated by current source. आता इथे जर तुम्ही बघितलं, it is injecting, बघा इकडनं कुठला DC व्होल्टेज इनपुट आहे, राईट, इकडे DC AC आउटपुट व्होल्ट मिळतो, सोडा नाही म्हणत नाही मी, but you are connecting in a shunt fashion. By connecting in a shunt fashion to the transmission line, you are injecting the current into the line. कळतंय? व्होल्टेज घेऊन तुम्ही as good as करंट इंजेक्ट करता. करंट काय लॅगिंग किंवा लीडिंग काही असू शकेल. अँड वाईस वर्सा, म्हणजे जर करंट सोर्स असेल इनपुटला तर तुम्ही व्होल्टेज ॲड करता in series with that. In the case of a DC to AC converter, DC to AC normal converter, the DC terminals are usually considered as an input
And therefore voltage source and current source converters are distinguished according to whether these are shunted by voltage source, that is capacitor, or by current source, inductor. इनपुट साइडला नेमकं तुम्ही डीसी कॅपॅसिटर लावला की इंडक्टर लावला त्यावरून ठरतं की whether it is voltage source based converter or a current source based converter. Due to their practical importance in the transmission applications, बघा, voltage source and current source converters are treated in पुढे शिकू असं म्हणतो तो आपल्या सिलेबसमध्ये ते नाही आहे. तुम्ही ऑलरेडी शिकलेला पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्सला, पण हे पुस्तक तुम्ही पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी पण यूज करू शकता, असं काय नाही. तेच सांगतो. यू कॅन सी द अवेलेबल हाय पॉवर सेमीकंडक्टर्स, म्हणजे आज कन्व्हर्टरमध्ये तुम्ही कुठले कुठले डिव्हाइस वापरू शकता. GT वापरू शकता, IGBT वापरू शकता, SCR वापरू शकता, मॉस्फेट वापरू शकता. चॉईस इज युअर्स. काय नाही. इथं तर सांगतो की बिकॉज ऑफ द प्रॅक्टिकल ॲडव्हान्टेज ऑफ व्होल्टेज सोर्स, म्हणून फक्त व्होल्टेज सोर्स घेतलेला त्यांनी. विल सी बेसिक ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल ऑफ द स्विचिंग कन्व्हर्टर टाईप VR जनरेटर्स. एकदा डायग्राम नीट बघून घ्या. हे इन जनरल डायग्राम आहे, त्यानंतर आपण कन्व्हर्टर वापरूया. दिस इज अ मशीन, सिंक्रोनस मशीन म्हणून कन्सिडर करा. In general diagram, reactive power generation by using rotating synchronous compensator. Here is an exciter, that is input to a rotor. It depends on whether this is a excited, under excited. This will work as a generator or condenser, right? And that synchronous machine will have its own reactance, correct? And you directly connect to the transmission network. For that you need a coupling transformer, right? बाय इकडनं इनपुट घेतोय आणि इकडे आउटपुट जनरेट करून तो काय करतो, आता इथे ट्रान्समिशन लाईनमध्ये इंजेक्ट करतो. हेच सांगायचं होतं. लेट हियर इज द सिस्टम बस इज अ V, bus voltage is a V, and the output of this synchronous machine is a E, and here is the current flowing is a I. Then I साठी फॉर्म्युला काय असेल? I is in a downward direction. Ohm's law. साधा Ohm's law. I equal to V by Z ना, और पोटेंशियल डिफरेंस किती? V minus E, डायरेक्शन खाली है, right? V minus E divided by X. That is the current arm. Yes, sir. The base power generation by a voltage source converter. This is a voltage source converter. पुढे घेणार आहे तो इथे. You can see voltage source based converter. To that of conventional rotating synchronous machine shown in figure, conventional rotating machine circuit. For purely reactive power flow, the three-phase induced EMFs, इथे एकच दाखवलेलं आहे. Induced EMF VAVB, sorry, इथे E output दाखवलं ना, EAEBC of the synchronous rotating machines are in phase with the system EAVBC. ठीक है? कशासाठी हे दोन्ही in phase VAVBC will be in phase with the EAEBC. This is for purely reactive power flow. Purely. समजा जर रियल पॉवर आलं तर ते इन फेज नसणार. Are in phase with the system voltage. The reactive current I drawn by the synchronous compensator is determined the magnitude of I is equal to V minus E upon X. Right? The system voltage B, that of internal voltage E, and the total circuit reactance X. आता तुम्ही बनवून सांगितलं I is equal to V minus E. The corresponding reactive power Q किती exchange करतो? Q means reactive power will be equal to 1 minus E upon, I'll write it here, 1 minus E upon V into X V square.
right? तुम्ही म्हणाल की हे कुठनं आलं? This cross multiplied, simple. Cross multiplied, it becomes V minus E, right? Divided by V into X, V square, correct? Which becomes V minus E into V divided by X. Right? इथे पुढे असेल 1 minus cos del, no doubt. Normally तुम्ही active powerचं फॉर्म्युला कसं लिहिता? Sending end into receiving end divided by X into sin del. Right? तसं reactive powerचं काय असेल? Vs into VR upon X into 1 minus cos del. Reactive power. Okay? Remember Vs into VR. Out of this one, you can see this is also potential, this is also potential. V minus E into V divided by X 1 minus cos del. V minus E is what? V minus E is a sending or receiving end voltage. V minus E is a receiving end voltage. VR into Vs upon. Correct? By controlling the excitation of the machine, this one, using exciter, and hence the amplitude E of its internal voltage relative to the amplitude V system voltage, which is V is a system voltage, the reactive power flow can be controlled. म्हणजे बघा आता इथे तेवढं सांगायचं आहे की Q can be controlled. Q depends on what? V minus E into V upon S. या दोन्ही टर्म म्हणजे V आणि E दोन्हीवरती अवलंबून आहे. Q. So how Q can be controlled with the help of V and E. मग व्हीला तर तुम्ही टच नाही करू शकत, दॅट इज अ सिस्टम व्होल्टेज. जास्तीत जास्त तुम्ही ईला कंट्रोल करू शकता. ई कॅन बी कंट्रोल्ड बाय युजिंग एक्साइटर. द मॅग्निट्यूड ऑफ ई कॅन बी कंट्रोल्ड बाय युजिंग एक्साइटर. तेच सांगतो ते. बाय कंट्रोलिंग द एक्साइटेशन ऑफ द मशीन यू कॅन कंट्रोल, म्हणजेच काय, यू कॅन कंट्रोल द एम्प्लिट्यूड ऑफ ई, राइट? द रिएक्टिव पॉवर फ्लो कॅन बी कंट्रोल्ड. Now increasing E above V, that is overexcited, it will work as a condenser. Results in a leading current, that is condenser, working as a condenser. That is, the machine is seen as a capacitor by the AC system. Right? Decreasing E below V, synchronous generator, it will treat it as a simple reactor or a lagging current. It leads to lagging current. Results in decreasing E below V, that is operating under excited, produces a lagging current. That is, the machine is seen as a reactor or inductor by the AC system. Under either operating conditions, over or under, a small amount of real power of course flows through the AC system to the machine to supply its mechanical and electrical losses. जेवढं तुम्ही इनपुट आणि आउटपुट 100% इफिशियन्सी मिळणार नाही. देर विल बी सर्टन लॉस किंवा थोडीशी एनर्जी वेस्ट होईल. कशासाठी? जस्ट टू कोप अप विथ द मेकॅनिकल अँड इलेक्ट्रिकल लॉसेस. मेकॅनिकल लॉसमध्ये तुम्हाला माहिती होते, ॲज इट इज अ रोटेटिंग मशीन ना. स्टॅटिक असला तर मेकॅनिकल लॉस स्टॅटिकला येणार नाही. फ्रिक्शन अँड विंडेज लॉस ते भरून काढण्यासाठी. इलेक्ट्रिकल लॉस इट विल हॅव इट्स ओन स्टेटर वाइंडिंग असतात, रोटर वाइंडिंग असतात. ऑल आर मेड अप ऑफ सम मटेरियल्स. दे विल हॅव इट्स ओन रेजिस्टन्स. तिथे थोडासा पॉवर लॉस होईल. Note that if the excitation of the machine is controlled so that if E is controlled so that the corresponding reactive output maintains or varies a specific parameter of the system, then the machine, in this case rotating VR generator, functions as a rotating synchronous compensator. Okay? The basic voltage source converter scheme for a reactive power generation is shown in figure. Khali.
in the single line diagram, figure 5.29. This one. From a DC input voltage source, here is the DC input voltage source. I am using DC capacitor provided by the charged DC capacitor. It is previously charged. The converter produces a set of a controllable three-phase output voltages. याना तो convert करेल three-phase AC voltage मध्ये, right? And with the frequency of a AC power system, जे बसला आहे frequency ते तेवढीच याची पण असणार. Each output voltage is in phase with the and coupled to the corresponding relatively small tie reactance. आता हा tie reactance काय असतो मी सांगत बसणार नाही, म्हणजे नको तो पॉइंटच नको tie reactance. By varying the amplitude, आता per phase leakage reactance वगैरे हा खूपच डिटेल जातो, आहे का आपल्याला सिलेबस मध्ये नाही आहे. परत हे पण आहे सिंगल फेज, थ्री फेज, 3 लेवल, 2 लेवल, हे पण काय सिलेबस मध्ये नाही आहे. पण कन्व्हर्टर असे असतात, तुम्ही बघून घ्या. हे फ्री व्हीलिंग डायोड्स आहे, प्रोटेक्शन पर्पस आहे. Anyhow, it is converting DC to AC. ठीक है. Now basic हे कुठे गेला. याचा रिॲक्टन्स इथे दाखवलेला आहे. त्यात आउटपुट तिकडे वरती काय होतं, ई होता ना, इथे असेल V0, थ्री फेज AC व्होल्टेज. So in this case I will be equal to what, obviously V minus V0 upon X. ठीक है. बेसिक ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल विचारला ना, हा बेसिक ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल ऑफ स्टॅटिक VR जनरेटर. तुम्ही सरळ सरळ एक काम करा, आधी हे एक्सप्लेन करा शॉर्टमध्ये, देन हे आय आणि क्यू एक्सप्लेन करावं लागेल, अँड देन दिस. बस, जास्त नको डिटेल. परत त्यात एच ब्रिज, 2 लेवल्स, 12 लेवल, हे का आपल्या सिलेबस पण नाही. ठीक आहे. So this completes the chapter number 3, that is static shunt compensator. Now we'll start with the static series compensation. Objective of chapter 3 was what? Static shunt compensator, just to maintain the flat voltage profile. म्हणून तुम्ही शंट मध्ये कंपेन्सेटिंग डिव्हाइस कनेक्ट करा होता. आता याचा ऑब्जेक्टिव्ह काय असेल, स्टॅटिक सिरीज कंपेन्सेशन. यामध्ये काय होतं बा, बाय इंजेक्टिंग अ करंट इन अ स्टॅटिक शंट कंपेन्सेटर. फरक लक्षात घ्या. बाय इंजेक्टिंग अ करंट वी वर कंट्रोलिंग दी मॅग्निट्यूड ऑफ व्होल्टेज. आता करंट कुठला इंजेक्ट करायचा, लीडिंग किंवा लॅगिंग, डिपेंड्स लोडवरती, वेदर इट रिक्वायर और देर इज अ एक्सेस ऑफ रिॲक्टिव्ह पॉवर. बरोबर. आणि नाव व्हेनेवर आय टॉक अबाउट लीडिंग और लॅगिंग करंट, पटकन तुमचा विचार तिकडे जायला पाहिजे, कुठे, रिॲक्टिव्ह पॉवरकडे. ठीक आहे. आणि पण ह्याचा ऑब्जेक्टिव्ह वेगळा असणार, स्टॅटिक सिरीज कंपेन्सेटरचा. राईट. सो इन दिस चॅप्टर वी विल सी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सिरीज कंपेन्सेशन, मुळात का वापरायचा. देन लॅटर विल गो विथ अगेन सेम, that is variable impedance type series compensation. Means in this you are using physical capacitor or reactor, and finally we'll conclude with this switching converter type series compensation. ठीक है. जसं वरती TCR, TSC वगैरे होते ना, those devices were connected in a shunt fashion. आता इथे
इथे त्याने स्पष्ट मेन्शन केलेलं आहे, ओनली GSC, TSSC अँड TCSC एवढेच फक्त 3 हे आहेत डिव्हाइस आहेत, अँड दीज आर कनेक्टेड इन सिरीज फॅशन. जे काही तुम्ही रिॲक्टर आणि कपॅसिटर मगाशी चॅप्टर 3मध्ये पॅरललमध्ये कनेक्ट करा, शंटमध्ये, ते आता सिरीजमध्ये, राईट. नाव वेन आय एम कनेक्टिंग कपॅसिटर इंडक्टर इन अ सिरीज फॅशन, I am adding some extra voltage into the transmission line. कळतं? आता इथे मी काय करणार, by adding a voltage I will control the current. चॅप्टर 3 मध्ये काय होतं, by adding current or by injecting current I was controlling the voltage. आता इथे नेमकं उलटा, by adding voltage. आता व्होल्टेज नेमकं इन फेज ॲड करायचं आहे की आउट ऑफ फेज ॲड करायचं आहे ते नंतर बघूया, किंवा or at any phase angle, the current, magnitude of current. ठीक आहे. त्यापैकी GCSC, TSSC and TCSC and finally switching converter type. कोणी can you guess the long form? जसं TCR होता, थायरिस्टर स्विच रिॲक्टर. इथे काय असेल, GCSC. G indicates GTO. तिकडे TCR काय होतं, थायरिस्टर. TCR थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिॲक्टर, C मीन्स कंट्रोल्ड. हां, इथे काय येईल, GCSC GTO कंट्रोल्ड. S मीन्स सुधीर तर नाही, स्वप्नील तर नाही, साक्षी पण नाही. सिरीज कपॅसिटर नाव चॅप्टरचं नावच आहे ना, इट इज अ सिरीज कंपेन्सेशन. करेक्ट. नाव TSSC switched series capacitor and TCSC थायरिस्टर कंट्रोल्ड सिरीज कॅपॅसिटर. आता तुम्ही म्हणू शकाल सर पटकन की सर इन चॅप्टर 3 मी का बोललो होतो थायरिस्टरला कुठल्याही इन्स्टंटला ऑन करता येणार नाही. आता इथे तर थायरिस्टर स्विच्ड आहे सिरीज कॅपॅसिटर. चॅप्टर 3 मध्ये बोललो असं TCC नसणार, इथे पण TCC नाही ना, हा आहे इथे थायरिस्टर कंट्रोल स्विच कॅपॅसिटर. रिझन तेव्हा जेव्हा एक्सप्लेन करेन TCSC तेव्हा सांगेन. अँड नेक्स्ट इज अ स्विचिंग कन्वर्टर टाइप सिरीज कंपेन्सेशन, ओनली SSC. long SSC. SSC SSS. शेवटचं दोन सांगतो, सिरीज कॅपॅसिटर. हा, एक स्टॅटिक असू शकेल, व्हेरी करेक्ट. स्टॅटिक सिंक्रोनस सिरीज कॅपॅसिटर. ठीक आहे. अँड चॅप्टर आधी 4 बघूया, अँड देन इन चॅप्टर 4 यू कॅन सी स्टॅटिक व्होल्टेज अँड फेज अँगल रेग्युलेटर. दोन वेगवेगळे डिव्हाइस आहेत हे, स्टॅटिक व्होल्टेज रेग्युलेटर आणि स्टॅटिक फेज अँगल रेग्युलेटर. ठीक आहे. व्होल्टेज रेग्युलेटर ऑब्वियसली इट कंट्रोल्स द मॅग्निट्यूड ऑफ व्होल्टेज. फेज अँगल रेग्युलेटर इट विल रेग्युलेट द फेज अँगल. ठीक आहे. आता बघा चॅप्टर 3, चॅप्टर 4, चॅप्टर 5. 3 मध्ये
चॅप्टर 4 मध्ये सिरीज, चॅप्टर 5 मध्ये व्ही आर अँड पी ए आर. या हा एकटा करतो, दॅट इज युनिफाईड पॉवर UPFC. शंटमध्ये पण सिरीजमध्ये पण व्होल्टेजचं मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज फेज अँगल तो कंट्रोल करू शकतो. TC-VR लॉंग फॉर्म काय असू शकेल? हां, हे नावच चॅप्टरचं नाव नीट वाचा. फारशी कंट्रोल्ड व्होल्टेज रेग्युलेटर. फुल फॉर्म तरी आलं. ओके, नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विथ दी स्टॅटिक सिरीज कंपेन्सेशन. ठीक आहे. आणि आपला निखिलला मी नोट्स दिलेला आहे, माझे नोटबुक दिलेलं आहे. त्यामुळे तुम्ही काय झेरॉक्स वगैरे घ्यायचं असेल तर घ्या, आवडलं तर. नाहीतर हिंगोराने यायचं, मेलर आहे. सर युअर नोट. Online students, any doubt? Roshni, Sahil Sheikh. No. Okay. We can leave the Google Meet now.